Sir, vanakkam sir. So I'm going to do this in a mixture of Tamil and English. I will also do some translation for the answers that Murugan sir does in Tamil. Sir, vanakkam. வணக்கம். Appupen. வணக்கம். Vanakkam. Before we jump into this graphic novel, I wanted Murugan sir to talk about Chellappa, the author who originally produced Vaadivaasal as a sort of a seminal work of fiction in the late 1940s. So the book is almost 80 years old. And sir, konjam nama Chellappa sir patti pesalam sir. So Chellappa was born, but I think lived in the Tuticorin area. Or Dindikkal area. திண்டுக்கல் வத்தலக்குண்டு. Vattalagundu. He was born in Vattalagundu, and he was a Gandhian, a freedom fighter, went to jail, and wrote Vaadivaasal in the year, I think, 1949. He also, in the late 50s, started this literary magazine called Eluthu, which was one of the most influential literary magazines of the time. So konjam nama and Chellappa sir avaruடைய work பத்தி பேசலாம் சார். ஸோ உங்க இதுல இருந்து செல்லப்பா சாரை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம் சார். சிசு செல்லப்பா தமிழில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐகான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவரை. பல விஷயங்களில் அவருக்கு ஒரு பன்முகத்தன்மை உண்டு. அவர் மணிக்கொடியில் ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளராக அறிமுகமானவர். தமிழில் மணிக்கொடி எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு பயோனியர். 1930s வந்த ஒரு இயக்கம், ஒரு மாடர்ன் லிட்ரேச்சருக்கான ஒரு இயக்கம். அதில் ஒருத்தர் சிசு செல்லப்பா. அவர் சிறுகதை எழுதியிருக்காரு, அப்புறம் நாவல் எழுதியிருக்காரு, பத்திரிகை நடத்தியிருக்காரு, கவிதை எழுதியிருக்காரு, காந்தியவாதியாக இருந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு சிறைக்கு போயிருக்காரு. இப்படி அப்புறம் இது பப்ளிஷராக இருந்து புத்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்காரு. புத்தகங்களை எல்லாம் தானே கொண்டு போய் விற்பனை செஞ்சுருக்காரு. இப்படி பல முகங்கள் உள்ள ஒருத்தர். அதே போல் அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரிட்டிக். அவர் இந்த நம்ம அழகியல்னு சொல்கிறோம் பாருங்க, அந்த கோட்பாட்டை மையமாக வச்சுக்கிட்டு அவர் நிறைய புத்தகங்கள், லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்தில் நிறைய புத்தகங்களும் அவர் எழுதியிருக்கார். இப்படி பல தன்மை கொண்டவர். தமிழில் முதல்ல ஒரு புது கவிதை, மாடர்ன் பொயட்ரி இருக்கு பாருங்க, அதுக்கான ஒரு கலெக்ஷனை வெளியிட்டவர் அவர் தான். இப்படி நிறைய விஷயங்களில் அவர் ரொம்ப முன்னோடியான ஒரு எழுத்தாளர். அதே போல் இலக்கியத்துக்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லணும் அவர். So for those of you that to summarize, C.S. Chellappa was a pioneer in Tamil literature in many ways. He was part of this modernist literary movement in Tamil Nadu that started in the 1930s, and he was one of the key 4 or 5 people that were associated with the movement right from the beginning. He's published novels, poetry, a play, many works of literary criticism. And not only was he a writer, he was also an activist, a Gandhian freedom fighter who went to jail, was sent to prison, and also was a publisher that not just published but literally carried his books by hand from town to town and sold it. Was one of the most important and influential authors and literary figures in the early parts of the 1900s, and was also, like Murugan sir said, responsible for a new modern contemporary form of poetry that has defined and probably still exists in Tamil. He was also telling me that Chellappa is sort of known as Tamil Nadu's Hemingway. That was a great comparison for me to understand. Absolutely. In fact, that was the next point that I was going to make. Thank you for bringing it in. So
Chellappa was known as, Tamil Nadu's Hemingway, not just because of the love of the metaphor of the bull or the bull fighting, but I think he was also deeply influenced, and I think it was influenced by Old Man and the Sea and all of that in many ways. So, Adapati Konja sir. ஆமாம், அவர் ஹெமிங்வேவுடைய அந்த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி அந்த நாவலை படிச்சுட்டு அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் இது வாடிவாசல் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவரே சொல்லியிருக்காரு. பட்டு அந்த நாவலுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இருக்காது. ஆமாம், அதுலேயும் அந்த நாவல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கடைசியில் எண்டில் வந்து ஒரு வாழ்க்கை பற்றியான ஒரு நம்பிக்கை, தோற்று போனால் கூட போராடி தோற்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட்லாம் அதில் உண்டு. பட் இதில் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை. பட்டு என்னென்னா, ஒரு சின்ன விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து விவரிக்கிற அது மட்டும்தான் அவர் அநேகமாக அதிலிருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகியிருப்பார்னு எனக்கு தோணுது. அதனால் அவரே அதை சொல்லியிருக்காரு. இந்த நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழில் 1949 ஒரு மேகசைனில் கொஞ்ச நாள் அது வந்து ஒரு தொடராக வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 56 ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் ஆச்சு, புத்தகமாக வந்துச்சு. சின்ன நாவல் தான். ஆனால் அந்த நாவலுக்கு நிகராக இன்னைக்கு வரைக்கும் வேறு எதுவும் இல்லை. இங்கே தமிழில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் 2010-11 இப்போ ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நடந்துச்சு. அப்போல்லாம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு சம்மந்தமாக தமிழில் என்னெல்லாம் இருக்குது, ஓல்டு லிட்ரேச்சரில், ஏன்சியன் லிட்ரேச்சரில் என்ன இருக்குது, மாடர்ன் லிட்ரேச்சரில் என்ன இருக்குலாம் தேடும்போது இந்த நாவல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸாக மாறிச்சு. இந்த அளவுக்கு ஜல்லிக்கட்டை பதிவு பண்ணி வச்சுருந்தது. கோர்ட்லேயே இந்த நாவல் பற்றி பேசப்பட்டது. அவ்வளவு முக்கியமாக ஒரு தமிழ் கல்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவ்வளவு டீப்பாக வந்து இதில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார். So, I think you might have got most of it. In the 2010-2011 period, when there were these protests around Jallikattu, and the sort of the decision where they tried to ban Jallikattu, and there were protests all over Tamil Nadu, this novel kind of saw a resurgence, because when people were trying to find out historical and references to Jallikattu in historical as well as in modern literature, this played such an important role in the hands of the protesters. This was taken to court, and in fact the court has also recognized the fact that this has been written about so extensively, and I think that was another important sort of resurgence for the novel. It's a small novel, but something of extreme amounts of significance for modern Tamil literature. Another little thing that Chellappa indirectly came into our process in the beginning, since the novel is set in 56 and all, we don't have any visual reference of Jallikattu as it was done at the time. I went to see the Jallikattu a couple of places a couple of years ago, but the rules are completely different and it looks very different. It's all full of sponsorship and t-shirts and cars hanging from there because that's the gift and all that. So the only actual photographic evidence that we have, proof that we have from before, records that we have are actually by Chellappa. So I can't imagine how he would have carried a camera. செல்லப்பாவுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. அவர் அந்த பழைய காலத்து அந்த ஹேண்ட் கேமரா ஒன்று இருக்கும் பாருங்க, அதை வச்சுக்கிட்டு நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்காரு. ஜல்லிக்கட்டை நிறைய பதிவு பண்ணியிருக்காரு. We could only use a couple of them though, because a lot of them have been lost. But there's a really endearing photograph of Chellappa holding that camera. It's a really sweet one. பட் அவர் எடுத்த அந்த படங்கள் நிறைய கிடைக்கல. இப்போ கிடைக்கிறது ஒரு 5-6 படங்கள் தான் கிடைக்குது. அது அவர் பிரிண்ட் போட்டு வச்சுருந்ததெல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்ததாகவும், அவர்கிட்ட இருந்து திரும்ப வாங்க முடியல அப்படின்னு இப்போ அவரை கண்டுபிடிக்க முடியல, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனால் அவர் நிறைய படங்கள், கிட்டத்தட்ட 100 படங்களுக்கு மேலே எடுத்ததாக எவிடன்ஸ் இருக்குது. சில படங்கள் மட்டும்தான் பத்திரிகைகள்லேயே அந்த மாதிரி பதிவாயிருக்கு. மற்ற படங்கள் கிடைக்கல. இப்போ somebody has it and they're not giving us, or say stole it or something. அவரே இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியல. He's gone incognito. So now I will open the question to both Appupen and to Murugan sir. So what prompted the thought of taking something which is a modern classic and retelling it in the form of
கிராஃபிக் நாவல். நீங்கள் சார், அப்புறம் அப்புபன். சரி. இது இப்போ வாடிவாசலை எடுத்து நாங்கள் பண்ணுறதுக்கான காரணத்தை சொல்லணும்னா, அதுக்கு பின்னணி கண்ணன் காலச்சுவடு பதிப்பகம், தமிழில் ரொம்ப ஃபேமஸ் பதிப்பகம். என்னுடைய புக்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் வெளியிடுறாரு. சுந்தர் ராமசாமி, நீங்கள் தமிழ் ரைட்டர், ஃபேமஸ் ரைட்டர், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவருடைய மகன் கண்ணன், அவர் தான் வந்து இதுக்கு காரணம். வாடிவாசலை நாவலாக வந்து திரும்ப ரீப்ரிண்ட் பண்ணினதும் அவர் தான். 2004 or 5 நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து ரீப்ரிண்ட் பண்ணினது அவர் தான். அந்த நாவல் எழுதி 40-50 வருஷத்தில் 2 எடிஷன் தான் வந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் இவர் காலச்சுவடில் எடுத்து திரும்ப ரீப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 எடிஷனுக்கு மேலே இப்போ வந்துடுச்சு. செல்லப்பா அவரு இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறத ரீடர்ஸுக்கு போகிறத பார்த்துருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். அவருடைய காலத்தில் அது நடக்கலை. அதை அவர் வெளியிட்டிருந்தார். அது இல்லாமல் கண்ணனுக்கு ஒரு பப்ளிஷராக வந்து வெவ்வேறு விதமான வகையில் புத்தகங்கள் வெளியிடணும் அப்படின்னு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அதில் ஒரு வகை இந்த மாதிரி கிராஃபிக் நாவல்ஸ் தமிழில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அவருக்கு விருப்பம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸாகவே அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார். எங்கிட்டையும் அதை பற்றி பேசினார். பட் அதுக்கு ஒரு பொருத்தமான ஆட்கள் வந்து அவருக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா தமிழில் இந்த வடிவத்துக்கு எந்த முன்னுதாரணமும் இல்லை. நிறைய இந்த சூப்பர் ஹீரோக்களை வச்சு வந்த, அதுவும் வந்து நிறைய அடாப்ட் பண்ண புத்தகங்கள் தான் இருக்குது. அதுவும் பாப்புலரான அதுதான் இருக்குது. மற்றபடி இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸான புத்தகங்களை எடுத்து கிராஃபிக்கில் கொண்டு வரக்கூடிய முன்னுதாரணம் எதுவும் இல்லை. அப்போ என்ன செய்கிறதுன்னு அவரும் பலவிதமாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். எனக்கு வந்து இதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு, ஒரு புதுசாக ஒரு கதையை உருவாக்கி எழுதுறதுக்கு என்னைய வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். நிறைய அந்த மாதிரியான இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள்லாம் எனக்கு வாங்கி கொடுத்து, இதை படித்து பாருங்கள், நீங்கள் இது மாதிரி ஒன்று எழுத முடியுமான்னு யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாரு. நான் படித்து பார்த்தேன். படித்து பார்த்துட்டு பார்க்கும்போது அதில் இதில் வந்து படங்கள் தான் நிறைய இருக்கும். ரைட்டருக்கு ரொம்ப அங்கங்கே கொஞ்சம் வார்த்தைகள் தான் இருக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி எழுதுறது ரொம்ப சிரமம்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா நீங்கள் என்னுடைய நாவல்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும், நான் எப்போதுமே ஒரு பேக்ரவுண்டு, நிலம், இந்த மாதிரியான விஷயத்தையெல்லாம் அப்படி வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்டில் நிறைய அப்படி வர்ணித்து எழுதக்கூடிய ஒரு ஆள். என்னைய வந்து இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சும்மா அங்கங்கே ஒரு வாக்கியம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி எழுத சொல்கிறது என்னால் யோசிச்சே பார்க்க முடியல. அதனால் நான் இது எனக்கு பொருந்தாது போல இருக்கே கண்ணன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இல்லை நீங்கள் யோசிங்க அப்படின்னாரு. இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருந்த போது எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு வந்துச்சு. என்னுடைய கதைகளை சினிமாவாக எடுக்கிற சான்ஸ் வந்துச்சு. 2 படம் அந்த மாதிரி எடுத்தாங்க. அந்த 2 படத்துக்கும் நான் வந்து டயலாக் எழுதினேன். அப்போ அந்த டைரக்டர் அவர் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதி கொடுத்தாரு. எழுதி கொடுத்துட்டு அதுக்கு டயலாக் மட்டும் என்னை எழுத சொன்னார். என் கதை தான் அது. நான் ஏற்கனவே ஒன்று வந்து பயர் நாவல், இன்னொன்று ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி, அது எழுத சொன்னார். அப்போ நான் அதுக்கு எழுதும்போது ஒரு சில சீன்ஸ் அவர் சொல்லி எழுதி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் படித்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவார், நான் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் நிறைய அடிச்சிருவார். அடிச்சுட்டு இதெல்லாம் வேண்டாம் சார், இதெல்லாம் ஆர்ட் டைரக்டர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்ருவார், நீங்கள் அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னுவார். அப்போ இந்த மாதிரி அவரோட அதில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து கிடைச்சிது. அப்போ கிட்டத்தட்ட சினிமாவும் இது கிராஃபிக் நாவலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி எனக்கு மனசில் வந்துச்சு. அந்த சமயத்தில் தான் இவரை அப்புப்பனை சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கும் கண்ணனுக்கும் வந்துச்சு. அப்போ நாங்கள் சந்தித்து பேசிகிட்டு இருந்தபோது எங்கள் 2 பேரும் இதுக்கு பொருந்துவோம்னு கண்ணன் முடிவு பண்ணார். இவர் ஏற்கனவே நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு, ஃப்ரெஞ்சிலாம் வந்திருக்கு. இப்போ இவருடைய புக்ஸ் எல்லாம் கண்ணன் பார்த்துட்டு எங்களை 2 பேர்த்தையும் இணைச்சி இப்படி உனக்கு பண்ணிடலான்னு அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்து அதை சொன்னார். நீங்கள் பண்ணுங்கள், 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு சரி, இவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும். ரொம்ப ஜோவியலான ஒரு ஆள் இவர்.
அப்புறம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈகோலாம் இல்லாத ஒரு ஒரு ஆள். அதனால சரி அவரோட ஒர்க் பண்ண முடியும்னு தான் தோணுது கண்ணன் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ என்ன நாவலை எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது கண்ணனுக்கு அவர் தான் வாடிவாசலை சூஸ் பண்ணினது. ஏன்னா இது இப்போ இந்த 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸில் வந்து வாடிவாசலுக்கு ஒரு ஒரு ரீரீடிங் தமிழ் சூழல்லையும் இந்திய சூழல்லையுமே வந்திருந்துச்சு. நிறைய பேர் வாசிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் இது ஒரு சினிமாவாக எடுக்கிறதுக்கு வெற்றிமாறன் இதை வாங்கியிருந்தார். இந்த மாதிரியானதெல்லாம் நடந்ததுனால இது வந்து நம்ம தமிழுக்கு மட்டும் அல்ல, வேறு மொழிகளில் கொண்டு போனாலும் இது பொருந்தும், ரீடர்ஸ் விரும்புவாங்க அப்படின்னு அவர் தான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணார். நீங்கள் வந்து இதை எடுத்து பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார். நான் சீசு செல்லப்பாவோட எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷம் தொடர்பு உண்டு. அவர் 98ல தவறினார் இல்லைங்களா? ஆமாம் ஆமாம். அவர் உயிரோடு இருந்த போதே நான் அவரை சந்தித்து பேசியிருக்கேன். அது சில சம்பவம்லாம் நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய புக்ஸை கண்ணன் வெளியிடும்போது வாடிவாசலுக்கு நான் தான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதினேன். அவருடைய ஜீவனாம்சம் புக்குக்கு நான் தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதினேன். அவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் கிட்டத்தட்ட 120 ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு. அதில் செலக்ட் பண்ணி ஒரு கலெக்ஷன் கொண்டு வந்தது நான் தான் கொண்டு வந்தேன். இப்படி சீசு செல்லப்பாவோட தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே அவருடைய படைப்புகளில் இதில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால எனக்கு அவர் இதில் எழுத முடியும், இதை வந்து எழுத முடியும்னு தோணுச்சு. இப்படி தான் இது உருவாச்சு. Superb. Does that require any translation at all? So, the original idea for doing this, and we will come to you shortly, we'll do the translation. The original idea for doing this, the credit, Murugan sir very clearly gives it to Kannan Sundaram. Kannan is the publisher of Kalachuvadu, which is probably one of the most prolific publishers in Tamil Nadu. They are Murugan sir's publishers. All his works have been brought out by them. And Kannan has always been interested in looking at different ways in which books could be brought out. And graphic novels was something that he'd always been looking for. But so when he approached Murugan sir and said, why don't we do something in the graphic novel format? Basically, he says, you know, I'm a writer. I'm used to creating imagery with words. I'm used to writing long descriptive passages and, you know, describing the scenes and things like that. And so he was a little hesitant to think about the kind of short, kind of writing that was required for graphic novels. Also, Tamil Nadu doesn't have a culture of graphic novels, and so they did not really know, you know, where the graphic artist would come from. But, pardon me? Yeah. So, and then there was a chance meeting where both Kannan and Murugan sir met Appupen. And of course, the chemistry between them was good. And by then, Murugan sir had also done some work in films where two of his works had been taken up for screen adaptation. One was the novel Pyre, and the other one was a short story. And in both of those cases, he was the dialogue writer. The screenplay was done by someone else, and he was asked to come in and do the dialogues. And that is when he discovered that, you know, even the dialogues that he was doing was being heavily edited by the director, because he did not want such sort of that form of writing for the dialogues. So by then he had also gotten comfortable to, you know, work with different mediums. And of course the chemistry with Appupen was good. And when they decided to look for the right kind of topic, right kind of work to bring to graphic novel form, Vaadivaasal was something that was in everybody's mind because it's such an important novel. Murugan sir himself has worked with Chellappa and interacted with him for almost 30 years when he was alive. He's written the introduction to his biography. He's edited a collection of his short stories. So he was also comfortable with Chellappa's work, and he felt comfortable that he could take Vaadivaasal and then convert his writing to suit this format for this title, and that's how it came up. So ഞാൻ ആദ്യം വാടിവാസൽ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷും വായിച്ചു. So anyway, so it was Kannan's choice, and I think it was a brilliant choice because
I mean, once I read it both in English and Malayalam, and I saw that it'd be fun to like make this into a comic. And also, I've been a fan of Perumal for a long time. So this chance meeting happened at a very strange literature festival in France, where the government, the NBT had brought in some 23 RSS people as Indian representatives at the Lit Fest. India has paid a huge sum of money to be the country of honor. And that's how they buy the country of honor in any place. So if you see like India's country of honor somewhere, you know that a lot of your tax money has gone there. So, and so we were we were kind of like 6 people who were not part of the official contingent. So, so we did have to hang out together, and I loved it. And then Kannan came like second day, and he asked me, George, you want to work with me and Perumal? I was like, yeah, I want to work with you and Perumal. Like on what? Like, you know, then he told me about this novel. It's a very good choice. Like now we are thinking of more things to do together and stuff. But I enrolled in the Perumal Murugan art class. So last 1 year he was teaching me how to draw the bull. So next 1 year, next 1 year he's promised to teach me how to draw the goat. So, yeah, so basically, like, yeah, it's been like a really nice ride. I think the choice is good. To see it coming out in Tamil is really good. I think the idea, as part of the question, was also like, you know, how to get comics and graphic reading, like visual reading into regional languages more. One of the main things was the price, like earlier on. So, but this is in black and white, and it's quite cheap in our languages also. We have Tamil, and I think Marathi is being done. Bengali is already out. We hope to have a lot more regional languages which this can translate into. And I think there's a treasure of like local Indian stories, different regions across India, which need that voice. And, you know, basically, like, you know, I'm thinking from international marketing point of view also. When I speak to international publishers, they always ask for some story from my childhood or my growing up or my mythology or some god story or something from India. There's this particular image of India that we have to fit into. And I don't want to like consciously fit into that and do the 999th retelling of Mahabharata or Ramayana. If you see one more, like, please puke on it. So instead, here is a story that is as much like real and part of our culture. And I want to focus more on the South India stories. Like between Tamil Nadu and Kerala, I find a lot of connection. And I think like telling stories from there will have some sort of political implication also in the long run. So this fit into my idea that way. And now we can feed into the European publishers like ask of this fantasy thing, because like imagine like, you know, in backward like India, like people are jumping around bulls and everything. Oh, that's like fantasy for them. So I think we're still waiting for confirmation on international rights and things like that. But I really think that this is the kind of stuff that will go out. So it's, I mean, maybe Kannan saw that and that's why he picked that as the book. But I clearly thought that was the angle. And I also pushed him to like take it out and like do it everywhere. So now you can see like the English copy that you guys will buy will be at $6.99, but the Tamil copy is at $2.75. So that's how. No, because to me, the first thing that struck me, right, when I saw the book, is that this might have been a story written in the 1940s and 1950s, but there's nothing dated about it. This is an absolutely contemporary tale. And sometimes when you read either the original or even an English translation. By the way, there is an English translation of Vaadivaasal, not in graphic form, done by N. Kalyan Raman as well. So there is also an English translation. So sometimes when you read it, certain readers might see the book in different ways. Some might see it as something from that time period. Others might see it as something else.
But when it is brought out in this form, it screams contemporary. இல்லையா சார்? அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு புஸ்தகத்தை இந்த ஒரு கிராஃபிக் நாவல் ஃபார்மேட்ல பார்க்கும்போது எத்தனை பழைய கதையா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஒரு மாடர்ன் ரீடெல்லிங், மாடர்ன் கதை மாதிரி தான் இருக்கு, இல்லைங்களா? ஸோ அதனால ஐ திங்க் தி சாய்ஸ் தட் கண்ணன் மேட் அண்ட் obviously the work that you two have put into it is just absolutely stunning. And then just look at the cover. I mean, I'm once again showing the Tamil cover because it is less glossy and probably more real as compared to the new English version. But that is a absolutely stunning piece of art. I mean, absolutely stunning piece of art, Appupen. And முருகன் சார், உங்களுடைய இது காளமாடு வரைகிற ட்ரைனிங் வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்கீங்க சார். So we'll jump straight into the story. And like Murugan sir said, in a graphic novel, the story is actually visual, right? It's actually a canvas that you are, you know, sort of scrolling through. The text plays a supporting role in this, merely to fill in the narrative. The story itself is just a visual story. And so இந்த கதையை வந்து பெருசா இந்த கதையை பத்தி பேசுறதுல இதுல ரொம்ப இல்லை. It's a story which is set in rural Tamil Nadu. It is about the jallikattu, the story of a young man who comes to this village and wants to beat this prize bull in that year's jallikattu, and the backstory of why, right? So I'll start with you. So when you looked at this as the sort of the canvas, right? There is a young man, there is a backstory, and then there is the final part of it. You know, I looked at the book as 3 pieces. Did you stylistically want to do something different for the different? Have you done something stylistically different for the 3 different sections as I see it in this book? Or is that one large canvas that you worked on? The novel doesn't have chapters, so I know the moods of it, but it's not easy to separate like that. So what I was thinking is the entire action happens inside the arena, and which is why, like, you know, if you make a movie of it, it will never be true to the novel, because you'll have to have a flashback and a love interest and a song. It doesn't exist. It doesn't exist in the book, and it won't make a movie like that. It's a pretty short one, and that fight is basically the main thing. So when we were trying to break it down, we had a nice, like, couple of retreats sessions where we could, like, jam on the book a little bit. The first question was also black and white. How will it work in black and white? The theme is actually very black and white for me. It's very dual in that sense. Like, there's this man beast, like, you know, confrontation thing happening, and there's many things: the sun, the shadow, the black bull, you know, white clothes. Like, it can be done in, like, you know, French readers have a problem digesting black and white comics now, but we are hoping they won't have any gastronomic issues after they read this book. So there's a slight hiccup in, like, getting through certain languages and regions because it's black and white apparently. But anyway, like, it's cheap to print and it's good enough, and it makes that classic look, like you said. So I'm very happy with the black and white thing. The other thing is, okay, I want to, like, bring you into Tamil Nadu, like, in one shot. So can I have that first image, please? So, you know, Page 1 of the book. This, I mean, it's not explicitly written in the book like that, but when we try to visualize it, how do we transport the reader to that place as quickly as possible? So I've traveled enough in Tamil Nadu from the time I was a kid, and the 2 friends who came with me to see Jallikattu are right here with me. They helped me with the photographs, and Natasha has helped with all the dialogues in the speech bubbles and layouts and things like that. So they took a lot of photos also for me. Thank you, Unmesh, also. So when we go into it, I'm thinking,
like I just close my eyes and think like, okay, Tamil Nadu, that sun is there. What the other different thing for me was the flat land. Like there's an immense stretch of like flat land, which I don't get to see in Kerala. Like in Bangalore, yeah, if you go out somewhere, yeah. But Tamil Nadu has its own flavor, colors, but we don't have color. So then I came up with the palm, and then I checked on it, and it's like the national tree of Tamil Nadu or something. It is. It is. I didn't know that at the time, but like, okay, good shot. So then, can we have the next one? Oh, sorry. I spoiled your photo. So now, like we're just moving in with some action, and I want to bring in, just before the people come in, like the landscape in the morning, before the thing starts. So the Jallikattu at that time starts in the afternoon by like 3 or 4 or something. Nowadays, when we go, it starts early, and there's a queue like very long, and you can't get in. So here we do this Perumal Murugan comic universe thingy, where we put 2 goats over there, and we're like, okay, like No, that was the Easter egg in this. What? That was the Easter egg in this. Oh, well, yeah. So just, I mean, like, yeah, we're talking about it, like, so we can say that, yeah, it was a plan always, like, Captain America comes back from the dead. So, so yeah. So then, next one, please. Generally, again, landscape and things we found over there. These are all from actual photographs that were there. And then the next, so we slowly start having people coming in. And then once the people thing came, that's my different phase. But it's a long phase for me because inside the arena, it's crowded. And that's what hits you when you go and see the Jallikattu also. Like, well, more people die in Kumbh Mela. But like, there are enough things over there, like, enough crowd and like action and everything. But my thing was, I just finished work on Dream Machine, which was set in Paris, France, and like mostly there. So, it's really boring to draw like faces with no expression. Like French people, French people make very few expressions. So, you're always drawing like the same way, like, then I come to like Tamil Nadu, and that's the place for action, right? Like, I was like, Amma, yo, ah! Like, so it's like freak out territory for me to like play with the expressions and everything, and that's really what we did after this. So there's this old man who comes, and he's the perfect character. Like he just plays with yeah, something like that. But like I think we have him later on. This is generally the setting that I imagined of what the arena would look like at that time, because we don't have a picture of the overall thing from then. But I just deleted all the elements that I saw in the current Vaadivaasal Jallikattu, and just try to like imagine as it is with some of the details from the photos we had. That thing at the back is completely made up from what I saw. But like, yeah, I mean, I think it does the job. Perumal and Kannan, you seemed like pretty happy with it. So I was like, okay, let's go with it. Can we next one? So this basically just explains the rules of the game as we have it in the book. So it's not exactly what the rules are now, but this is how it is. So Jallikattu is a traditional bull-taming sport. The animal is deliberately agitated and then let loose through the Vaadivaasal. Currently, you're not allowed to agitate the bull too much. Earlier, they would like feed it alcohol and like put like chili in its eyes and things like that. But I mean, if you put that chili in the beef, like it'll be so good, right? But like, yeah. So, the bull is sacred and no blood must be spilt in the arena. Only the boys die most of the time. Next one. So yeah, basically that explains like a couple of more pages that explains the thing. This is just to show that we have some really cool art in the book. The next one. Yeah. This is within the story. I think we can go into that later. But basically that, and then the whole fight sequence. The whole fight sequence takes like about a third of the book, actually. And I was really interested in that part. Because usually when we're doing some superhero kind of thing, it's like fight means like dishum dishum, and like, one guy falls and the other guy crashes into something, and then finally the superhero wins. That's all. Here, I didn't understand it in the beginning, but Perumal sat and like broke down the fight for me. So that's like going through the moves and the steps of
the catchers and the bulls. So basically, like, you have to catch the bull by its hump, and then you can lower it by the horns. So there are different moves that these guys have. So when you catch the hump, the bull is going to turn to like gore you like that. So that's the time when you catch the horn. And suppose the horn is too short, then you have like different ways of like doing it, something like what we saw earlier, like where Pichi taps the leg of the bull, and so the bull sort of stumbles, and then he pounds his horn. So all these moves, including the last fight moves, like, which is like quite like it goes Absolutely, about 10 odd pages of the yeah, fight. it's there, no? So like how they move, how they make the bull go in that way, and how they finally like get hold of the bull. So all that was broken down for me by Perumal, and that's the time when it made sense. And it's the first time I thought drawing an action sequence makes sense. Because otherwise it's like you come to that point and it's like the senseless, like 2 pages of dish something, and then it's over. But this one, you could actually break it down and like make people follow the action. And some of my friends who read it told me that that's when they understood these many things. And I think that means we've conveyed something about the sport, about the intricacies. So that part I really enjoyed. Then the ending is a different section for Which me. we'll come to. Yeah. Cool. இல்ல சார், நீங்க இப்ப இவர் சொல்ற போது தான் புரியுது நீங்க வந்து எப்படி இந்த ஒரு ஜல்லிக்கட்டு பண்ணும்போது அந்த இளைஞனும் அந்த மாடும் வந்து எப்படி வந்து சண்டை போடுறாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி போட்டிடுறாங்கங்கிறத நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு. இந்த புக்கை படிச்சுட்டு நான் போய் இந்த வருஷத்து ஜல்லிக்கட்டு வீடியோ எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தேன். அண்ட் த டெபிக்ஷன் இஸ் so spot on. When you watch, I mean, நான் வந்து ஒரு 2 to 3 days I just went into this rabbit hole of watching jallikattu videos after reading the book. And just to sort of, because I think this paints an image, and then you're like immediately, I'm going to go to Instagram and find all the jallikattu videos from this year. நிஜமாவே வந்து அதாவது அந்த, do you have any of the any images from that particular sequence in your presentation or not really? So the first thing is, I think, if any of you have watched videos of the jallikattu or even a bullfight or anything, I think it's the thundering of that beast. These are bigger than any bovine that you normally imagine, right? And they are just muscular, and they come with the intent of beating the potential tamer. So அந்த பவர், அந்த மாடு அந்த களத்துக்குள்ள வரும்போது, அரீனாக்குள்ள வரும்போது அதோடைய அந்த பவர் வருது இல்லைங்களா, அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப பிரமாதமா நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க இதுல. This is really, really fantastic, because that first image of that first, not even the animal that forms the main part of the story, but the first animal that comes in, I think that reverberation of the arena when the hoofs come in is something that you have captured brilliantly. And அடுத்தது அந்த மூவ்ஸ், எப்படி வந்து ஒரு ஜல்லிக்கட்டு வீரன் வந்து எப்படி அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாட்டை வந்து பின்னாடி போய் பிடிக்கிறதா, சைட்ல இருந்து வந்து பிடிக்கிறதா, முன்ன வாழை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ வாழை பிடிக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இதுல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா அதுல தான் வந்து அந்த கதையோட ஒரு ஃபீலே வருது. அதுல வந்து நீங்க எப்படி அந்த டயலாக் எழுதியிருக்கீங்கிறது, நான் அதை வந்து சார், நான் இதை வந்து நாவலை விட டயலாக்னு சொல்லுவேன் சார். நீங்க எப்படி இதுல வந்து அந்த டயலாக் எழுதியிருக்கீங்கிறதும், நான் தமிழ்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் படித்தேன், அதுக்கப்புறம் தான் இங்கிலீஷ் படித்தேன். டயலாக் எப்படி எழுதியிருக்கீங்கிறதும் ரொம்ப அருமையா பண்ணியிருக்கீங்க சார். அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம். இந்த நாவல் எனக்கு இந்த நாவலுக்குள்ளே போய் அதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காரணம், மாடுகளோடு எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமும் பயிற்சியும் தான். இப்போ அப்பூப்பன் சொன்னார் பாருங்க, நாவலை படிக்கிறாரு, படிச்சிருந்தாலும் அந்த கடைசி பகுதியில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அப்படி காட்சியாக புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு காமன் ஆடியன்ஸுக்கு சிரமமாக இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அவர் சீசு செல்லப்பா மாட்டோட அவ்வளவு நெருங்கி பழகினவர், மாட்டுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்களும் அவருக்கு தெரியும். இந்த நாவல் மட்டும் இல்லை, அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் மாடுகளை வச்சு எழுதியிருக்கார். அது மாடு திருடுறதை பற்றி, மாடுகளை வண்டிக்கு பழக்கிறத பற்றி, இப்படியெல்லாம் அதை பற்றி நல்லா ஸ்டடி பண்ணவர் அவர். அதனால் இதில் அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள், ஏற்கனவே மாடுகளோட கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா அது வந்து விளங்கும்.
இப்போ அந்த கடைசி ஃபைட்டில் வந்து அதுதான் அது பண்ணும். அந்த மாடு இதில் வரக்கூடிய அந்த காளை இருக்கு பாருங்க, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலியானது அது. அதனால நீங்க அதுக்கு மனித குணங்கள் வந்து அதுக்கு இருக்கும். அது ஆமா. நிறைய தந்திரங்கள், நிறைய உத்திகள் அதுக்கு தெரியும். ஒரு ஆள் வந்து எப்படி பிடிச்சா அவனை எப்படி வந்து கீழே தள்ள முடியும், அவங்ககிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு சாதாரணமாக மற்ற மாடுகளை விட இதுக்கு வந்து கூடுதலான அறிவு இருக்கும். அதை வச்சு தான் அவர் அந்த பகுதி கடைசி பகுதியை எழுதுறார். அதனால எனக்கு எனக்கு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி மாடுகளோட பழக்கம் இருக்கிறதுனால அந்த பகுதியெல்லாம் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது எனக்கு. அது இல்லாமல் இதில் வந்து ரொம்ப நுட்பமான பல விஷயங்கள் இருக்குது. வெறுமனே இவர் சொன்னார் இல்லையா, ஒரு 3 பகுதியாக பிரித்து மாடு மாடு பிடிக்கிறது, அவன் ஜெயிச்சிட்றான், அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை, ரொம்ப நுட்பமான பல விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த காரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காளை அந்த ஜமீன்தார்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் ஜமீன்தார் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்த காளை அல்ல அது. அவர் வேற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்குறாரு. ஏன் வாங்குறாருன்னா, அதுவும் வேற ஒரு ஜல்லிக்கட்டில் இந்த காளை யாரையும் தொடக்கூட விடலை. அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு காளையாக இருந்தது. அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு காளை சாதாரண ஒரு விவசாயிகிட்ட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு எவ்வளோ பணம் வேணாலும் கொடுக்குறேன்னு கொடுத்து இவர் வாங்கிட்டார். அப்போ நீங்கள் அந்த காளையை அவர் வாங்கினதே இருக்குது பாருங்க, அதுலேயும் அந்த ஒரு பவர் செயல்படுது. அதிகாரம் தான் அது. அதிகாரம் தன்னிடம் தான் இருக்கணும், கீழே இருக்கிற ஒரு ஆள்கிட்ட இருக்கக்கூடாது. அந்த நுட்பம் வந்து அதில் இருக்கும். நீங்கள் அப்புறம் இன்னொன்று, காளை ஜல்லிக்கட்டில் அவர் விடுவார், ஒவ்வொரு வருஷமும் விடுவார். ஆனால் யாரும் பிடிச்சு அதை ஜெயிச்சிடக்கூடாதுங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணம். பிடிச்சு யாராவது ஒருத்தன் ஜெயிச்சிட்டா அவனை பாராட்டுறது புகழ்றதெல்லாம் இல்லை. அது ஜமீன்தாருடைய கௌரவம், அவருடைய அதிகாரத்தின் சின்னம் அது. இப்போ அந்த காளையை ஒருத்தன் அடக்கிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய அதிகாரம் சரிஞ்சு போகிறதா அர்த்தம். அப்படித்தான் அவர் பார்க்குறாரு. இப்போ இந்த மாதிரியான நுட்பமான விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் மனிதனுடைய ஈகோ இருக்குது பாருங்க, அது வந்து உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பிச்சி ஜமீன்தாருக்கு ரொம்ப பணிஞ்சு போவான். அவரை பார்த்து இப்போ இப்படி கூட கும்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, அப்படி உடம்பை வளைச்சு கும்பிடு போடுவான். அவர்கிட்ட ரொம்ப அளவாக பேசுவான். அவர்கிட்ட பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தேர்ந்தெடுத்து பேசுவான், எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் இது ஜமீன் காலை, ஒரு ஜமீன் கோச்சுக்குவார், நம்ம அந்த காளையை பிடிச்சாங்கிறது இல்லை. அந்த காலை பிச்சியுடைய அப்பாவை கொன்ன காலை, இவன் பழி வாங்குற எண்ணத்தில் தான் வந்திருக்கான். இந்த விஷயங்கள்லாம் உள்ளே இருக்கும். ஆனால் அதை வந்து அவன் வெளிப்படையாக காட்டிக்கவே மாட்டான். இப்படி நுட்பமான பல விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து இந்த கதைக்குள்ளே ஓடும். அதனால தான் வந்து இது மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை அப்படின்னு பொதுவில் தெரிஞ்சாலும் கூட இது மனிதனுக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை தான். இது காளைங்கிறது ஒரு அதிகாரத்தின் சின்னம். அப்படித்தான் இந்த மாதிரி பல லேயர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குது. அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கிராஃபிக் நாவலில் கொண்டு வர பார்த்துருக்கோம். இதையெல்லாம் தவற விடக்கூடாதுன்னு நான் எழுதும் போது கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணினேன். கண்டிப்பா. அதாவது இதுல வந்து so quickly to translate, this is a very very nuanced novel and there are multiple layers in the story that one needs to or one can appreciate. So the story is this young man Pichi comes to the jallikattu and Kaari, the prize bull of the zamindar, is his target. This is a bull that has never been tamed. And this was not a bull that the zamindar has had since it was a calf. This was something that he purchased for a very handsome price because it had been undefeated. So, in a way, the bull represents, the ego of the zamindar and his desire to win at all costs. And the zamindar himself is a man with a very, very large ego. He's there because he has a bull that has never been tamed.
He is not a man that is prone to congratulating people that win. For him, his authority, his ego, everything is represented in that bull. And Pichi, the young man, speaks to the zamindar with great deference, chooses his words well, behaves in a very respectful manner. But really, what he's there for is to tame this bull, which in an earlier jallikattu gored his father to death. So for him, it's also about taking revenge by defeating this bull and claiming the family honor back. So all of this is not a story just of, a sport between a man and a beast, but it's actually a story of humans. And these various layers are what have been captured in this novel. And I think it came across very nicely because in that scene where the bull is introduced, there is this one line saying there is this small boy who is the only person this bull will listen to. He's the prize bull of the zamindar, but there is this small boy who's the only one that the bull will listen to. Who's taking care of the bull and walking on? Yeah, and I think that nuance of bringing that zamindar thing, it is the pride of like zamindar's pride. The bull is showing that pride, but it doesn't go into like a movie territory where you make the zamindar feel like a villain and Pichi is out for revenge. No, it's very like nicely told and nicely layered, the whole thing, and almost like when the bull finally like does whatever, the zamindar appreciates what Pichi has done. Zamindar congratulates Pichi and takes care of him after that, reward, everything. So I was told that, the sport is such a thing that, the prized bull, like sometimes the guy who catches the bull may be offered the zamindar's daughter or like the bull owner's daughter. Like, it's like that kind of a thing. In the novel, we speak of the same caste, but it's also like, sir, random Same caste. but it's also like a leveler in many ways, like including caste when it gets down to the sport. So I think like he didn't highlight some points for drama. He kept it in like a real zone, and that's why I think like a movie will never be made like this. The movie can't be made like this. If it is a movie, They it's have to, going to like, have add things, yeah. much more drama. Here, the drama is laid out in such a nuanced way, and I think you are left to make your own sort of decisions about what you think of the book. Also, thanks for saying that you felt the power of the bull, like charging kind of thing. Because there was this movie that used the name Jallikattu, a Malayalam movie, where they have the bull running around a lot. But you can tell that the bull is on like some wheels or something because it's like you'd never feel the thump of that bull's hoof. Watch that movie again and see where the bull is running. Like, it doesn't run, it slides. So, I'm not going to go into the story. But the ending is actually a brilliant sort of a twist to the whole story, right? To sort of, like Appupen mentioned, Pichi does tame the bull, but he's also injured in the process. The zamindar comes and offers his congratulations. So that, in a way, sort of brings down his ego for a moment, right? But the ending takes a completely different twist. And that is where you wonder, who is the man and who is the beast? இதுல மனிதன் யாரு மிருகம் யாருங்கிறது அந்த கடைசி சீன்ல தான் சார் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, அதான் கடைசி சீனை சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் சொல்றேன், கடைசி சீனை சொல்லல. இந்த புத்தகத்தை படிச்ச உடனே தான் நமக்கு தெரியும். The last scene of the book will leave you wondering who indeed is human and who is a beast. But you won't get it if you just turn to the last page. You have to read the book and like then only you'll get it, okay? So I am going to stop at this point, and because I know we have a large audience, let's take questions and let's make this a truly interactive session for the next 30 minutes. If you have a question, just put your hands up and I will hand up.
Hello. So you mentioned the part where the bull listens only to that one small boy. Did you want to emphasize on that part, or did you just leave it flat? Because when I was reading, it fell flat. The bull listens to just one boy. There wasn't any emphasis given to it. In the novel also, it's just like a lion or something. We don't really hear much about the boy. So I had to completely visualize the boy like I imagined or something. But I did see many bulls at the Jallikattu, which were brought by like kids. So probably they're the ones who raised them. There were, when we went, there was this amazing character called Tamil Murusu who took us there. So Tamil Murusu told Natasha and me and Unmesh that there is a lady mad. Lady mad will come. And then we are like, whoa, what is this lady mad? We are like waiting to see lady mad. Like, what is that? So basically, it's a bull raised by a woman, and she brings the bull there. And that bull only listens to her. So, but he calls it a lady mad. And then we are like waiting to see what this is. But I think, and we went and saw how like some of these bulls are raised, you know, they have completely different quarters, they have special food, they have like, they're treated like royalty, as well as the households can do, you know, and often the bull's place is bigger than the house. So there's something that goes on there that I was trying to like process. The boy really doesn't come in. It's basically the boy who, and his only real entry is like at the end when he takes off the moker and runs off. So to let the bull into the arena. அது அது அந்த நாவல்லையே ஒரு போகிற போக்கில் தான் அதை சொல்லியிருப்பார். அந்த பையன் ஒரு 2-3 இடத்துல சின்ன இடத்துல மட்டும்தான் வருவான். பட் அதில் ஒரு முரண் இருக்குது. அதாவது அவ்வளவு பெரிய வீரர்கள் அவங்கெல்லாம் பக்கத்துலேயே போக முடியாது அந்த காளைக்கிட்ட. ஆனால் ஒரு சின்ன பையன் போவான். நீங்கள் இன்றைக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய மாடாக இருந்தாலும் நீங்கள் குழந்தைகள் பக்கத்தில் போனால் ஒன்றுமே பண்ணாது. அதுதான் அதனுடைய நேச்சர். நீங்கள் இந்த வருஷம் ஜல்லிக்கட்டில் கூட அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஒரு காளை யாராலையும் பிடிக்க முடியாத ஒரு காளை, அது யாரும் தொடலை, எல்லாம் ஓடிட்டாங்க. அப்புறம் அதை பிடிச்சி கொண்டு வரணும்ல, ஒரு 13-14 வயசு பொண்ணு தான். அது களத்தில் இறங்கி போச்சு, அது அப்படியே நின்றுக்கிடுச்சு, பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஆமாம், அது அந்த மாதிரி குழந்தைகள் சிறுவர்கள் இவங்களையெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணாது. அது அது நேச்சர். அது நீங்கள் நிறைய மிருகங்களுடைய நேச்சரே நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். நாய் பூனை கூட அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம். அதனால் அதை பராமரிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சிறுவர்களை பெண்களை வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஜமீன்தார் பக்கத்தில் போனாவே விடாது அந்த மாடு. ஜமீன்தார் மாடு தான், ஆனால் ஜமீன்தாரை விடாது, அந்த சின்ன பையனை அது விடும். ஆமாம், இது ஒரு நேச்சர். அது கதையில் அது அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அவர். ஆனால் நீங்கள் இப்போ சொல்லும்போது, இப்போ இவர் கேட்டதுலேயும் நீங்கள் சொல்லும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இருக்கிறதா எனக்கு படுது. அதை கொஞ்சம் விவரிக்க கூட செய்யலாம். Part 2. The boy grows up. So just to sort of quickly, what he said was that I think the nature of a lot of animals is that no matter how fierce they are, they tend to have, you know, much better behavior when it comes to small children. And they, you know, in the novel, there's not much said about it, but this is potentially something that could be thought of. And even in that Jallikattu, Alanganallur Jallikattu, which is the most famous and the most well-attended Jallikattu in Tamil Nadu today, this year there was this one particular bull which nobody could come near. It was one of those really fierce bulls. Everybody ran away, and it was standing in the middle of the arena just snorting at people. And finally, like a 12 or a 13-year-old girl calmly walked up to it, held it by its rope, and quietly went home with her. So animals do behave in a far more gentle way to children, especially children in the households they're brought up in. Yeah, I have something to talk to all the three of you. First, Appupen. Yeah, I have a question. Yeah. Okay. And Subodh, I was just thinking that when you said that, you know, the climax, of course, I've not read the book and I don't know about the climax either. But I was just wondering, metaphorically, any bullfight, this is the concept that I have, the perception that I have, is that it's the fight within oneself between the beast and the man, right?
I just would like to recall the famous lines from Devar Magan. மாயா உனக்குள்ள நடமாடின்னு இருக்க மிருகம் தான் எனக்குள்ள தூங்கின்னு இருக்கு அப்படின்னு. I always thought that is the actual thing, right? And I just wanted to I just wanted to bring that out to you. And the next thing I wanted to tell is probably kudos to your humor, Appupen. But I thought when you brought in the people inside the stories, I thought one of those pictures on the right top corner was something like your portrait. You can just go back and check that. And ஐயா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. சொல்லுங்க. இது இப்போ இந்த கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த கிராஃபிக்ஸ்க்கு தமிழாக்கம் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா? சித்திரக்கதைன்னு சொல்கிறோம், வரைகலைன்னு சொல்கிறோம். இப்போ 2-3 பயன்படுத்துகிறாங்க. பொதுவாக சித்திரக்கதைன்னு சொல்கிறது ரொம்ப வருஷமாகவே புழக்கத்தில் இருக்குது. Hi, my question is to George. As someone who's been following your art for a very long time, I think Rashtraman also would have helped in Vaadivaasal, right? And no, but my question is that for all of us who've been following your art for a long time, it's very trippy, psychedelic, very, so how did you stylistically change to something like this? Because this is something new that we haven't seen in your work for a long time. You should see more of my work. I tried to change the story, the style of the art depending on the story. I think you should do a certain amount of it. Of course, we slip into one comfort zone that is our own in the style and all that. But if I try to tell a funny story, I try to hint at that humor in the beginning. If it's a horror story, that music starts before the movie starts to tell you that it is a horror movie. So I think we should do that with visual cues and styles. If you see the previous one, Dream Machine, it's kind of strict in style because it was a wider market project, and I was kind of told not to fool around too much and mislead the reader, and not go with my Mad Magazine instincts and put things in the corner and all and divert the attention. I agree, because it had heavy content. It had a lot of LLM and stuff like that to explain. So I don't want to mislead you from the main picture. Here, it's not my writing, and there's Chellapa's writing, and then Perumal is doing his spin on top of that. So I don't think I need to add. My job became to do justice to that, and after seeing a couple of Jallikattu and all, I just tried to imagine it the way it would be, and I thought a serious paneling and making it look like a sequential story, a proper comic, classic comic look would serve that thing of what we're trying to do. It is a classic Tamil thing, when it comes out, it should look like that also, I thought. So yeah, thanks for following and noticing. ஐயா கேள்வி உங்களுக்கு. சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தான் நான் புதுசு. என்னோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் தான். உங்க கூட நிறைய உரையாடி இருக்கேன், நிறையா கேள்வி கேட்டிருக்கேன், நிறையா டிஸ்கஷன். இந்த கேள்வி வந்துட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க, ஒரு சாமானியன் கிட்ட இருந்து ஜமீன்தார் இந்த மாடை வாங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கடந்த ஒரு 2-3 வருஷமாக ஜல்லிக்கட்டில் நிறையா ஜாதிய பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. சாதாரண மக்கள் உயர் ஜாதி மக்களோட மாடை பிடிக்கக்கூடாது, பக்கத்தில் வரக்கூடாது, கூட நிற்கக்கூடாது, அப்படிலாம் நிறையா பிரச்சனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? அதை பற்றி புக்கில் ஏதாவது இருக்கா? அது இப்போ 2-3 வருஷமாக நியூஸ் ஆகுது. ஆனால் 2-3 வருஷமாக தான் இருக்குது கிடையாது, அது பல வருஷமாக இருக்குது அது. ஆமாம், அது என்ன, நமக்கு இன்றைக்கி சோசியல் மீடியா இதெல்லாம் வந்ததுனால இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பரவலாக எல்லாத்துக்கும் பொது சமூகத்துக்கு தெரிய வருது. அதனால் நம்ம சமூகத்தில் எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த ஜாதி பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யுது. அது ஜல்லிக்கட்டுலேயும் இருக்குது. அதை அப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது இப்போ ஏன் இருக்குது அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலையுமே ஜாதி இருக்குது. அப்போ அதில் மட்டும் எப்படி இல்லாமல் போகும் இல்லையா? ஒரு ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்தவங்களுடைய காளையை ஒரு தலித் சாதியை சேர்ந்தவங்க பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்க முடியாது. இப்போ இந்த நாவலில் ஒரு ஜாதி பிரச்சனை இதில் கொண்டு வரல. அவர் ஒரே ஜாதியை சேர்ந்தவங்க தான் மேலே கீழேன்னு வச்சுருக்கார். ஒரு ஜமீன்தார் சாதாரண ஆள், அவன் அவருக்கு ஒரே ஜாதினாலும் ஜமீன்தாருக்கு ஈக்குவலாக நடந்துக்க முடியாது. அவர் முன்னாடி இப்படி கை கட்டி தான் நிற்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த நாவலில் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஜாதி பிரச்சனை அதுக்குள்ளேயும் இருக்குது. அது இப்போ பரவலாக பேசப்படுது.
அதுக்கு அந்தந்த மாவட்ட கலெக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க, அரசியல்வாதிகள் போய் பேசுகிறாங்க. அது மாதிரி வந்து அதுவும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. Yeah, I just glanced through the book. Just a small question. You have not used any sound effects, like you have a person with a drum, but you know, wouldn't that add a bit of life to it? I'm just wondering. Yes, Any reason for that? I try to not do that too much in the comics. For me, it adds a comic effect sometimes, I feel. So I try to keep it out a little bit, but I did add a lot of sound, like hey, oi, hey, and all that is all my addition into the thing, because I thought like in the speaking, it's not straight. People are not going to say like talk like we talk in the arena. Like everything is loud and shouted and everything. So I tried to put that in there. And yes, there was a slight attempt to like put some sound, but then you know, if I draw it in the thing, when the translation comes, I'll have to rub it out and draw it again in Tamil or something. But if it comes in a speech, so you'll see a lot of sound in speech bubbles that are coming, but not in the drawing, because if I do it in English in the drawing, then like there's a slight mismatch, and like didn't feel like putting all those thud sounds and all into it. I thought you could imagine, or like I thought if I draw it well, maybe you'll feel it. Hello, this is for Perumal sir. Can you tell us a little bit about, you know, the Tamil pride and what it takes for like these young boys to prepare for an event like this, where they can win a lot of glory, but they can also lose their lives? இந்த கேள்விக்கு நான் என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இதில் 2 பார்வை இருக்குது. இப்போ நான்லாம் வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத இடத்துல இருக்கிற ஆள் நான். பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்த ஜல்லிக்கட்டை விட இப்போ வந்து சேஃபாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு 20 இயர்ஸ் 30 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ வந்து நிறைய அவர் சொன்னார், இப்போ வாடிவாசலில் வர்றதுக்கும் இப்போதுக்கும் வந்து நிறைய ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறைய பாதுகாப்பு விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இப்போ நடக்குது. இப்போ அந்த மாதிரி செத்து போகிறவங்க அப்படிங்கிறது முந்தைய இதோடு ஒப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல். ஏதாவது இப்போ கிரிக்கெட் மாதிரியான சில விளையாட்டில் எப்போதும் ஒன்று நடக்குது பாருங்கள், அந்த மாதிரி ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி செத்து போகிறாங்க, அதனால் இந்த விளையாட்டை நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட முடியுமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம்தான். ஏன்னா அது உயிர் போனாலும் அது விளையாடி சாவோம்னு அப்படியான ஒரு கல்ச்சரில் இருக்கக்கூடியவர்கள். இது இன்னைக்கு இல்லை, இது 2000-3000 வருஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஏன்னா மாடுகள் வந்து நம்ம இது விளையாட்டும் சரி, விளையாட்டும் ஒரு கலை தான். விளையாட்டுக்கள் கலை எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, போல செய்தல். நம்ம நடைமுறையில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது, அந்த சம்பவத்தை மறுபடியும் நாம் பாவனையாக நிகழ்த்தி காட்டுறோம். அதுதான் இப்போ இந்த விளையாட்டும் அப்படி தான். மாட்டை வந்து எப்படி மனிதன் பழக்கியிருப்பான், தன்னுடைய வேலைக்கு எப்படி தனக்கு அடிமையாக வச்சுக்கிறதுக்கு எப்படி பழக்கியிருப்பான் அப்படிங்கிறதுனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த விளையாட்டு. அதனால் அது கல்ச்சரில் அப்படி தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்த ஒரு சட்டம் போட்டு அப்படி அவ்வளோ சுலபமாக நிறுத்திட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த உயிர் போகிறத அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு அல்லது அது சுத்தமாக இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. இன்னும் கூட அதை வந்து பண்ணணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். Translation? She's just shaking her head and looking at you like, yeah, go for it. No, so I think he answered your question and did a little more. So says basically what you see as a sport is basically something which is 2000 years of tradition. And how did this become tradition? Says it's possibly because someone wanted to recreate an incident that was memorable, and all of this might have
sort of gone back to how we domesticated cattle in the first place, right? So, how we domesticated cattle and essentially brought what was probably a wild animal and made it into a domestic animal was probably the incident. And you tend to commemorate those incidents over and over again, which then becomes tradition. And that tradition, which in the case of Jallikattu is probably over 2000 years old, has now turned into a sport and popular culture. And what is happening today is a lot safer than what used to happen in the past. I think there has been a significant amount of effort taken to make the sport safer for the participants. You do not hear of so many grievous injuries or death as you would in the past. And that is probably one reason why the combination of this pride, which comes from reliving your tradition, and the safety measures and modernization of the sport is also one reason why something like this cannot be stopped and will probably continue. I think I was trying to look at the whole story with the, like change the setting from today and look at it as a pastoral, like cattle rearing community, and where you have to prove things, you have to your entire life is revolving around Absolutely. this thing. So another thing that came up was like a lot of places of names basically mean like where they keep the cattle, that petty, this petty, that petty. And you talk of each place, like the traditional way of talking about each place was the strength of the place, which was that they have so much cattle or so many like bulls, cows, things like that. Absolutely. It was a source of pride, it was a source of wealth, it was tradable commodity, it was everything. It was your livelihood. So I think Murugan sir hit the reason, probably hit the nail on its head. Hi, I have two questions, one for Appupen and one for Mr. Murugan. So my question to Mr. Murugan is, what were the more difficult parts of writing the book? Was anything lost in translation? Are there parts that are so integral to the language of Tamil that could not come through in other languages? And my question to Appupen is, அதாவது நம்ம இந்த நாவல் எழுதும்போது அது வந்து நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம், அந்த பாஷை வந்து நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தை வந்து ஒரு மொழி மாற்றம் பண்ணும்போது அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் வந்து அதில் அந்த மொழி மாற்றத்துலேயும் வருதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷில் அந்த நீங்கள் தமிழில் என்ன வரணும்னு நினச்சிங்களோ அது வந்துதா? இது வேற மொழியில் போகும்போது அது வருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவது டிரான்ஸ்லேஷனை பற்றி எப்போதுமே நாம் பேசும்போது வேறு மொழியில் போச்சுன்னா அது சரியாக வராது, இதில் எது இந்த சோர்ஸ் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இல்லாமல் போயிடும், அந்த மாதிரி மட்டும்தான் நாம் பேசுகிறோம். அந்த மாதிரி என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னுடைய நிறைய நாவல்கள் இப்போ இங்கிலீஷில் வேறு மொழிகளில் வந்திருக்கு. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னென்னா டிரான்ஸ்லேஷனில் போகும்போது இந்த மூல வடிவமே கொஞ்சம் வந்து செழுமை அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பும் இருக்குது. அந்த மாதிரியும் நடக்குது. ஆமாம், இப்போ நான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி சொல்ல முடியும். என்னுடைய கரண்ட் ஷோ நாவலில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ஒரு பகுதியை டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து அவங்க தனக்கு புரியலன்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தமிழில் நான் மாற்றினேன். அப்போ நீங்கள் அந்த மூல வடிவத்திலேயே மாற்றம் வருது. இப்போ டிரான்ஸ்லேஷனில் போகும்போது இது மாதிரியும் நடக்கும். அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த கல்ச்சர் சார்ந்த இந்த மொழி, இந்த கல்ச்சர் இவங்க மட்டும்தான் இதை தெரிஞ்சுக்கணும், இதை வாசிக்கணும்னு இல்லை. அது சம்மந்தம் இல்லாதவங்ககிட்டையும் போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பும் டிரான்ஸ்லேஷனில் இருக்குது இல்லை. அதனால் சில விஷயங்கள் இல்லாமல் போகும், சில விஷயங்கள் கூடுதலாக வரும். ரெண்டையும் நாம் பார்க்கணும். அது So, as someone who's been extensively translated in his experience, right? Says there's no point just talking about what might be lost in translation, but there's also an opportunity to look at what can be gained in translation, right? So in his own work, and he used the example of his book, The Current Show, where the translator had trouble with one of the sections, and after they've had a discussion, sir explained that context and actually went back and made changes in the original Tamil.
So sometimes the root language also gains, or the story in its root language, the work in its root language, also gains from the process of translation. While something might be lost, there is others that can be gained. And it's not just about cultural resonance, it's something about the message and the story reaching a much wider audience. And so sometimes you lose a little, but you also gain a lot. So you have to look at all of this as an overall positive experience. Thank you. My question to Appupen is, in a previous interview, you were talking about the experience of making costumes that were specific to the 1950s, drawings of them, the way someone wore a sari or a veshti. So how would you say the experience of writing this book has been different from writing your other books, where you had to incorporate so many little details that were not previously there? Yeah, my hala stories, I don't have to research too much. I just make up some nonsense and put it there. Or I can imagine some things and like that can be the reality. But like here we had, from the photos I saw that the costumes are very different. And then I checked like other photos from the period, like, you know, what people are wearing. It's kind of like, I came to this conclusion that it's mostly like one long piece of white cloth and it's how you can wear it. And everyone's doing it in like their own way or something. So I like that idea. So then after some time when I get bored with the drawing, I'll like make it my own way or something. But maybe people could have done it that way also. So I think, yes, for that and for the bull and a few things on the back, like on the sides, which the few elements that I could add. I think I had to like go and like look at it because the novel is like, you know, written like that. You can't like mess with it. Like it's very authentic there, like that. And if I can add a little bit of details, like some baskets and some rope and all are there in the background and all. So those things I just had to like check and like find the right things. Costumes for women and men, like slightly different, but like mostly not much variation. Women mostly didn't have a blouse or anything, so they would just like wrap these things around in different ways. And if there's a baby, then you wrap it around and the baby like gets stuck over there somewhere. Like it's just pretty cool. Like you look at it and imagine, and then slowly like little bit I've added also. But I think it's okay. It feels like it's been there. About the translation thing also, I got a basic translation from the publishers. And what was more important for me, I worked on the English thing. So what was important for me was how Perumal was reading the Tamil to me. So whatever I couldn't understand, I would ask him. But mostly, like, you know, we understand each other more through expressions than from our knowledge of the language. Like, he understands Malayalam because of my expressions, and then same he does to me. So I think I was trying to capture the mood in which he was reading to me. There was this kind of like, because it's not complex. They are like short sentences and no like big words like that. It's told in a very palatable kind of language, and it's easy to do that in English, and we just have to like apply ourselves in that sense, I thought. So yeah, that's how the translation work also happened. But you do have to go in for research. Yes. The research is all here mostly for me. That's the thing. Yeah. Of course, yeah. That's why the costumes and the bulls and all, you know. Yeah. Yeah, and no billboards. That was a big thing. Otherwise, you know, if I had to draw Jallikattu, now it's easy. I can block one whole side with a billboard. And corporate logos on the t-shirts. Logos, then hanging cars, bikes as gifts and all. And it's hilarious, okay? Like, you know, you must, I suggest that everyone should see like Jallikattu just for the spirit of like how it's done. Like you win a bull and then somebody drops one chair from the top. The chair is your gift for winning the bull. So it's a plastic chair, okay? Like, no, these are all more expensive than that. So like the chair drops down, that guy runs to get the chair. By the time he gets the chair, the next bull has come out. Now the next bull, he's not seeing because he's getting the chair. And then that bull chases him from behind and like gores the chair. Okay, and then his chair is broken. Then he goes back there and he says, my chair is broken. Then they say, no, you get only one chair, go. Thank you so much. I am Ananta Kumar Giri from Chennai. Now, you said that in the novel, Chellappa writes that this man who is going to tame his father has been gorged.
Now, in what way Chellappa describes that experience? You know, his father being gored to death, and you hint that he's trying to, take a revenge. Therefore, this reality of people being gored to death is an issue, and how Chellappa has dealt with it, and it is a continued issue. It is in that sense the question that was earlier raised, the contemporary, valorization of Tamil tradition, and who are the sacrificial fodder for that. For example, the people who are preparing to take part in jallikattu. How many of these boys are for which kind of caste background, and the champions of the, age-old Tamil pride, how many of their boys, from any party or literary figures, how many of their boys are taking part in it. It is in that sense, the reality of death and destruction, it's a reality. And therefore, though it is a question of tradition, and Mr. Perumal Murugan, thank you, you said that safety measures have been conducted. But still, in what way the challenge is, in what way the whole tradition can be regenerated in a way, not ignoring the reality of destruction. And finally, you say that the last chapter poses, who is a man and who is a beast. And if you could elaborate a bit on that. And that points to the whole question of a reality of life, a connected life, possibly, not making a distinction between a man and beast in an anthropocentric way, pointing to possibly non-anthropocentric modes of communication that you say this little girl, how the bull is relating to the little girl, not just gorging her to death. Therefore, a possible jallikattu which could have that modality of communication rather than just continuing the whole tradition of death and destruction, even in an uncritical way. There is no pain and suffering, the people who are getting killed. Where is a tear for those people who are being gored to death? You should see the number of people who are coming to the contest. Apparently, it's increased so much that they have to let people out in half an hour. So you get to compete, the catchers only get to compete for half an hour. In that half an hour, whoever catches as many bulls, they get to stay, like the top 2-3 guys get to stay, and the rest are removed because there are like thousands of kids waiting in uniform to come in every half an hour and do it. So, it's kind of popular. And the ending I can't give away because, then I'll give away. So, yeah. I think in the beginning you were talking Can't hear you. In the beginning you were talking about Hemingway, and I think he was also kind of obsessed with the bull, and I think he had written a lot about it in his journeys from Spain and whatnot. How would you contrast between his work and Chellappa's work and the state of the sport as well? I think in Spain it's... Very nice. Are you an academician? Not really. Not really? No. Okay. But anyway, the whole sport is a touristy thing over there. It's very much championed there. But in India, it's very much local, and there are more detractors than supporters of the sport. So how would you talk about that contrast between both of them? There are a lot of these PhD people and all doing papers on my work. And they come up with meanings that I have never thought of in my work. But it's very encouraging to see that. And because art is like that, no? It's about how people interpret. And you might get an idea that I did not plant there by looking at some images with no words. So I think, I'm only good till there. So I don't know how to compare these things, and I don't know what, I don't have anything to say on that. செல்லப்பா அவர் இந்த விஷயம் ஒன்றும் பெருசாக அவர் பேசலை. அவர் அந்த சம்பவத்தை எடுத்து நாவல் எழுதுறாரு, அவ்வளவுதான். ஆனால் இது ரொம்ப லோக்கலான விஷயம்னு அப்படி நினைக்காதீங்க. இது தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். எல்லா கிராமங்கள்லேயுமே அந்த
தைப்பொங்கலை ஒட்டி ஜனவரியில் தொடங்கி 2-3 மாதத்துக்கு மாடுகளை வச்சு ஏதாவது ஒன்று நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். நேரடியாக இதே மாதிரி அலங்காநல்லூரில் நடக்கிற மாதிரியான ஜல்லிக்கட்டு தான் நடக்கும்னு கிடையாது, வெவ்வேறு வடிவங்களில் நடக்கும். இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிறது, ஃபேமஸாக நடக்கிறது அநேகமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஊர்கள் இருக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்கவே. இப்போ எங்கள் நாமக்கல் மாவட்டத்திலேயே எங்கள் ஊரில் அலங்காநல்லூரில் அலங்காநத்தம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே ஜல்லிக்கட்டு, இதே மாதிரியான ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும். அதை பற்றி அவ்வளவா நியூஸ் வர்றதில்லையே தவிர அதே மாதிரி நடக்கும். சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் பகுதியில் மங்களபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே மிகப்பெரிய ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும். இது இல்லாமல் பல வடிவங்கள் இருக்குது. மஞ்சு விரட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. மஞ்சு விரட்டுங்கிறது காளைகளை எல்லாம் ஓட விடுறது. அது தனிப்பட்ட நபர்கள் வச்சிருக்கிறது சில ஊர்களில் உண்டு. 10-15 ஊர்களில் ஊர்காளைன்னு இருக்கும். அந்த ஊர்காளைகள்ல எல்லாம் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து ஓட விடுவாங்க, ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி. அதில் எந்த ஊர்காளை ஜெயிக்குதோ அதுக்கு வந்து பரிசு கொடுப்பாங்க. அந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க வருஷம் முழுக்க அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இது ஒரு நாளில் நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. இப்போ ஜல்லிக்கட்டில் ஒரு காளை வருதுன்னா காளைக்கு ட்ரைனிங் உண்டு, அதை பிடிக்கிற ஆளுக்கு ட்ரைனிங் உண்டு. இதெல்லாம் ஒரு வருஷம் முழுக்க அந்த விவசாய வேலையோடு சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால தான் நாம் அதை கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம். சும்மா ஒரு நாள் இது பந்தரெல்லாம் போட்டாங்க, மாட்டை கொண்டு வந்து விடுறாங்கன்னு கிடையாது. இது வருஷம் முழுக்க நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. நீங்கள் அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடக்கக்கூடிய இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஊர்களில் இருந்தோ கொண்டு வருவாங்க. ஒரு காளை வருதுன்னா அந்த காளையோட 10 பேர் 15 பேர் கூட வருவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு விளையாட்டு அது. அதனால் இது சாதாரணமாக வந்து ஒரு லோக்கல் அப்படின்னு இல்லை, தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடியது. நீங்கள் அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரியும் உண்டு இதுக்கு. நீங்கள் சங்கம் லிட்ரேச்சரில் இதை பற்றி 15 பாட்டு 22 பாட்டு இருக்குது. முல்லைக்களி அப்படின்ட்டு சங்கம் லிட்ரேச்சரில் கலித்தொகைன்னு ஒரு 22 பாட்டு. 22லேயும் இந்த மாடு பிடிக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு பற்றி வருது. நிறைய நடுகற்கள் இருக்குது. மாட்டோட சண்டை போட்டு செத்து போன ஆளுக்கு கல் நட்டு வழிபட்டுருக்குறாங்க. அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அதனால் இது அந்த மாதிரி அவ்வளவு தமிழ் பண்பாட்டோட கலந்த ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்கணும். ரொம்ப லோக்கல்னு சொல்கிறது எனக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை. அவுட் சைடுலேருந்து அதாவது பார்க்குறதுக்கு நிறைய வர்றாங்க. நீங்கள் இப்போ வந்து ஜல்லிக்கட்டை இவரே இப்போ மதுரையில் போய் பார்த்தபோது நிறைய வெளிநாட்டிலிருந்து வர்றாங்க, அதர் ஸ்டேட்டிலிருந்து வர்றாங்க. மீடியாக்கள், தமிழ் மீடியா மட்டும் இல்லை, இங்கிலீஷ் மீடியா, வேறு லாங்குவேஜ் மீடியாஸ்லேருந்துலாம் நிறைய வர்றாங்க. அந்தளவுக்கு நீங்கள் இது லைவாக ஒளிபரப்புகிறாங்க. அந்தளவுக்கு வந்து இது பரவலாகிருக்கு. வேறு இடங்களில் இது நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் உண்டான்னு எனக்கு அது தெரியல. ஏன்னா இது மாடு வளர்க்குற ஒரு கல்ச்சரோடு சேர்ந்த ஒன்று. நீங்கள் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காளை வளர்க்குறாங்கன்னா அந்த வீட்டில் அந்த ஒரு காளை மட்டும் வளர்க்க மாட்டாங்க. அந்த வீட்டில் 5-6 பால் மாடு இருக்கும், கண்ணுக்குட்டி இருக்கும், அப்படி இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அதோடு சேர்ந்து ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காளையும் வரும், அந்த மாதிரி. அதனால் இப்போ வேறு இடத்துல பரவுது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இந்த கல்ச்சர் இருந்தால் தான் பரவ முடியும். And I think to add to what they said, I think this is true for all. If you look at the sport which we have in Karnataka, in Dakshin Kannada you have the buffalo races, the Kambala races, right? So I think most agrarian traditions also have sport that involve farm animals. And I think it's a bigger issue that, certain Western cultures and traditions have become globally well recognized, whereas some of our own tend to remain within pockets that are, in and around the neighborhood. And I think that's a larger thing, right? We celebrate Christmas everywhere in the world, but not Deepavali. Same thing. Also like what we know outside is bullfighting. This is always bull-taming. There is no killing of the bull or anything like that. There are also many variations you see in Karnataka, Andhra and all that, where you're like, running with the bull, you're like, many people running, one person running, like, there are many like variations. So that it's just come up on its own like that. And also it's not fair to like blame the central government for everything, okay? Maybe it's Nehru's fault, yeah? Like, come on, like, So
Yes, sir. Okay. Yes, yes, we can hear you. There is this point about goring to death, etc. came up. I mean, let us be very clear. There has to be a sense of adventure in our life. Some bit of toughness has to be catered for. Number one. Otherwise, we are getting too soft. Number two. As far as the bullfighting or jallikattu is concerned, it is a sport which has come through ages, through centuries. And it is not a sport where you're killing anything. Killing is an accidental happening in that sport. So let us not focus on the killing part of it, the goring part of it, whereas the sport and the history behind the sport is where we have to be far more concerned about. And to that extent, I believe the people on the stage have brought it out beautifully. It is, please don't concentrate on something which is very, very minimal. Thank you all for being a wonderful audience. It's been a privilege to be here today to talk to these two gentlemen. Thanks.